abususam ane ma ne de ya twira to ho na mmom ana se meme ana ye hwese yama sa ne ma emfa ye so ma Sunday Luke chapter 17 the verse number 1 ɔse atwasa sinti bia ba ne mmom wo na mo so e ba no ye den due sinti bia no de ya hyehye bibia to ho wo me ena na mo so e ba ya brother Tom Sikusi Yakobon Shawa no pay check ase enkoma mahwefo ne matiefo nyina ya brother Benjamin Kusi ya sister they say oh me na fini di kra ni dinin time kamanu ana ya brother nso UK Rampton enso inshira kase ene aseda kase enkoma mu nyina amen pa antino yedi ka hwe the book of Revelation 6 ohona a sha se efiri na Daniel Bible say Nebuchadnezzar esondae sa dae na Nebuchadnezzar esonye na Daniel nyame nkonkron nam ne so ekire sa dae nim no nyame so ma Daniel so ba beti ase Revelation 7 say enyema na oyi kire Daniel no sorry Nebuchadnezzar no ono so abre so no the same thing eba besi by na asono eni man or say Nebuchadnezzar hunu ye ne Daniel hunu ye no na no ensem bebre wo mu ahintwa sem bebre wo mu ano se eni ma ebeba no ewo awie bere no enti wo hwe ohoni na esi ho na Nebuchadnezzar hunu ye no o se ni ti no aye or say sika aye gold ana ne bose ene nabasa eba eni ha se no aye gwete silver ana free ne ha se ekono aso ye ko bere mfrafrae ana free ni kotodwe eko enan no eye dade akase emu odu ente free ne ha so ekosi ni tuo no ne nan no eno so so ye o de say dote adade adi afra sa dote na adade na adi afra no o de ba honam famu a microchip ene nipa dade e di be hye nipa ho sa wo de ko huhuma fo nso ane ne o kire se osun mienu enya dwuma ombe mo age so mbe ka osun na bomu na so enya dwuma o se na dote no eye bere na dade no so eye den antikristo son ane sa antichrist no omo so no mo de ba no emabura enyina amen pa amen antino akristofo anema edi animu ba no yewura fi ye ho yenkenya ye ho ye yakwadwofo kristofo ye yakwadwofo ye de yason toton kramufo som ho a difference bebre wo mu onko kramoni fie omo ware mienu ebi ware miensa aso onko to se oyiriwe enya tokwada onko to se kramoni ni arsan malam no ne ni yiri jira bonte kasa waware mienu aso ntokwa nsuo mo ntamda a kristofo aware ba akopɛ na so da bia no ntokwa si amen da bia no ntokwa gina fie ne se oba no abe kura aso nka ehu ye akorafo mienu na nkramofo no aware wo mo omo na nka sa ntokwa ni si ye ka empire so a ompo empire chen ye ade na timika se esumma no omo wani bebere chen hanma amen esumma o hwa omo wani mu nimdie chen hanma ohani amane atu nipa nyina akristofo ye kan wi enti enkom sha bible hye to ho nyina efa yan ho because ye pepe kristo ba enti Luke chapter 12 the verse number 15 o say yenhwe yehu yie e wo pepe ye ho ahu asema no kan no ka kire suafo no ene farisifo no enti hwe Matthew chapter 5 the verse number 20 o say mesemo say samom mo trene ana mo papaye tiwo mo ye trene ne ye papaye amor farisifo na atwerefo no so a o ka kire ye place heaven kura na ye ntumi anko ho
Because who say nyatwom ewa Kristofo yemu pepeye ewa Kristofo yemu sane obi afese na de Bible no obi ahwa ebia ohwa orisen ebia Matthew chapter 5 ohwa no no ankasa betimi edi so ohun se sa asam na wo no no ankasa betimi edi so dia oye okay Bible no emontia no ba se ontimi eni so dia ene ho ne de yanturo ne yie amen yanturo ne yie tabusia ya hye dwumadi na se no ya mompae na ya hye dwumadi na se osoro hene Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Elion, El Shaddai, El Shabut. Papa era was sent pay, better be good some pay. What's some yet? Say Isaiah chapter 55, the verse number 10. What's some said? Send ye in Soto Fusro, it was assassin, and call Subium, it was assassinate. Emma Utafonia moody for the son of some tea. A bar, I was said Babani, I was say, and some fraco William Cooper won't chain. Now, what don't anyone conclude to me so. Emma asama ye bai enu asase paso nenso oha eno mo hupi we ne esrew Nazareth Christo wudim adomnity amen amen pa. Until the book of Revelation chapter 6, Revelation 7, Revelation 8, Revelation 9, Revelation 10 and 11 ayade bako yan hyase I said enso anonson aye Revelation 6:1 enso enson na mi hu se adwama no te so anu mu baako ano na meti se atiasefo ba na mu baako de ene kase ti se apra na ka se bra ensa atiasefo ba nan the 4 living creatures and the 24 elders entim sa atiasefo ba nan o se emu baako o de ene kase atiemu no atisa apra na ene enti omo sa atiasefo ba nan dwumadi omudi e heaven. And to come Revelation chapter 4, or sorry I was through. Amen. Or sorry I was through. On what the other said, on Becca cron, not and pennyful of your nine. But me at yes, almost sorry free a him more motor son. No more sorry I could to your young coupon. Asa, when did you muddy or moody? When did you muddy or moody? Can you take a seal? On the money. Enipa, son of man, mortal man, enipa ba. You bunya mi enima nimutia. Ye jania ye pe. Yankopon, de bia me na beka mo asem se. Ade a ye fere de se nokware. Nokware. Wachinya di abagi ntimi nsa nokware wasase we su da. Won sam a wo beka ntimi nsa nokware da. Ya di bibi ti se the same that dear atujam na ye ka kire on say that dear ye di hyejamu a eye hia ye de ka wo honam a that dear ne be hyew ubedi akinye o uni akinye o wo ye den that dear ne be hyew enti ade bia ye nokware atoro ana ensama kese ana akinyagie entumi ensesa ade bia ye kinye ana sade bia nokware da. Enti yakasi Kristo onu ani Nyankopon yakasi wiase wie ebeba yakasi Bible yi ayetumi ana omre kire Bible no sa wugidi o wunyini o ne ya tworo no na yeden ya tworo dada. Enti Revelation 6:1 no o se na mi hunu se adwama no te enso no mu baako na meten se atiasefo ba na mu de ene etsa pra na aka se bra na mi hunu na hwe oponko fita bi nie na ase na de oti enso no kura tabia na omo na obotire na ofiradi se orikodi nkunim na wadi nkunim. Enti Revelation 6:1 no aye enso anu baako bra wote enso anu no o se na ohunu se adwama no ate enso anu no baako ana transfer ba na mu baako ade ene etisa pra na e ka se bra no ohunu ye na hwe oponko fita bi nie na de ote ne so no okura tabia wɔ ne nsam ana oba obotire ana ofire de se orikodi nkunim na why then wodi nkunim enti sa enso anu we nhwe almost 2020 good years ni o abetwam kɔ ana ote sa enso anu we ano
we Christ ho asem na no woka hu se eno abesen kɔ tieni yo saa de we abesen kɔ we yeso ano omadi kan tia no Revelation 6:3 ɔsɛ na ɔte so ana ɛtɔ so mienu ano no mete sɛ atiasfo ɔtɔ so mienu sɛ bra na pɔnkɔ foforo kɔkɔ bi firi adi na ɔma no de ɔte ne so na hoɔden sɛ ɔmayi asomdwe firi asase so na wonkunku wɔn ho na kala bia ane ne ɛkyerɛ na odi kan no ayɛ ɔsɛ ɔpɔnkɔ no ɔyɛ ne ɔtɔ so mienu bra ɔte so ano na ɛtɔ so mienu na no ɔpɔnkɔ no na ɔyɛ kɔkɔ sɛ yɛsase so obi hyɛ adeɛ kɔkɔ a ana yehu adeɛ kɔkɔ bi a hu sɛ ɛyɛ danger ɛyɛ nibria enti no ɔbɔfo na no te ɔpɔnkɔ kɔkɔ ne so no ɔsɛ ɔma no nkranta kɛseɛ sɛ wɔn yi asomdwe mfiri asase wei so ɔte ha sɛ ho tɔ amen ɔte ha ho tɔ asomdwe wei asomdwe de asomdwe yɛn asase wei so de asomdwe ne so unya sika bi na rokɔtɔ woniema bi anya wadwe sɛ wasomdwu wo be 3 days ni sɛ yate ne yasi sɛ MP awro besfo akwatake no agye ne nkwa firi ne nsam omakunu ya ɔsɛ na omunkunkum wɔn ho ɛyɛ nneɛma ya atwa to hɔ enipa yɛmpew etwase esi yɛtaa ka sɛ bi sɛ Bible sɛ ɔmma nsɔhwɛ a ɛso kyɛn ma yɛ so yɛ ho yɛ sere sɛ Bible kasa yɛntena se na yɛnwi nkwatire na yɛnte ne Bible no ekase ɔmma nsɔhwɛ a ɛso kyɛn ma yɛ so obi yɛ Kristoni o wafaka wakokunya accident ne na yɛtwa mepa kyɛw saa nsɔhwɛ no ɛso kyɛn na sɛ ɛnso nkyɛn no tieni yo John the Baptist yɛtwa ne ti saa nsɔhwɛ no ɛso kyɛn na sɛ ɛnso nkyɛn no Bible so me yɛte aseɛ sɛ antichrist na ɔba no ɔba betu ahotefoɔ so sa akristofoɔ so sa hwɛ ahohiahia kɛseɛ bɛba asase wei so hwɛ ɔhaw a bɛto nipa yɛsɛ Nyankopɔn ɔma nsɔhwɛ so kyɛn ma yɛ so yɛda yɛdi agorɔ asɛm no kan no ɛyɛ nipa bia o yɛhwɛ yɛ papa Job hwɛ maneɛ no nsɔhwɛ to no saa nsɔhwɛ no ɛnso nkyɛn no yɛntrɛ no yɛmfa nsɛm yi yɛn ho ano amen yɛmfa quotations ɛnyiyi nsɛm bia no yɛnim ne yɛdi anim ba da bia metaa ka sɛ yɛbɔ mpae sɛ Awurade yɛserew efiri na kwadi ɛma owuo bia ma bɛfa yɛn ɛma amanneɛ bia ma bɛto Awurade yɛserew yɛbɔ mpae kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔhaw ne amanneɛ bia ma bɛto yɛn ɔma yɛn kwantenten ɛno ne mpae a yɛbɔ yɛsɛ bɔ mpae Awurade kyerɛ Awurade sɛ ɔma yɛn ma brabɔ ɛsɛ ne fata meboa na yɛn mɔtene sɛ ne bɛsɔ Nyankopɔn ni ɛso Bible so me yɛte aseɛ sɛ saa antichrist na ɔba no obetu ahotewfoɔ so sa ɛnyɛ mo nyɛ Awurade ni o ɔmo kyɛ Awurade di ana obetu ɔmo so sa ɛntu ukuro yɛ aso yɛka se antichrist no ɔbɛba dwumadie no eguakwa mu ɔmo abedi oso bɔ mpae kyerɛ Awurade sɛ ɔmo wuwu ɛntɛm sɛne antichrist no ɔmo mata tribulation ma meto ese mpae bɛ ne Nyankopɔn ntie yɛn empire be na ontie yen enu nti na 1 John chapter 5 the verse number 14 osesa na se yebo empire a onu Nyankopon onu no pa otie no yema yen amen enya ne ye pew yebo empire sane onu Nyankopon pa otie no yema yen ne kogina so dem kikam bo empire Awurade kunya tamfo onu onfa sa empire ne yadwuma ne onu no pe no yema nipa aka ne nipa pe no yema yen a nko nipa de bia yasoba dwe ene miti wo chena me nan one mi sei no ka yasoba dwe amen okay entini enso no wate mienu ano entini every that time sa odi say aha no kra no ba say efiri Christ so eba no na ete sa nso ano no enti efiri ho no enu tira Matthew chapter 11 verse number 12 no say efiri Johannes wo bere so ebesi na osoro hini no yekwana ne yedin so enti na asombie no obofo ne meyi fira asase we so no na nipa nkunkun won ho no ena ekoso no hwe wodi ekoso eto so ntwa da
me no ye ba anka bibi betimi ato yen oho na mani betimi ato ye betimi ahia kwan so twitwa yen betimi de sika be wo yen nanso de biase yetimi de wurade ase o that side nanso yenwie ye so far as ye tie asase we so yenya ngu yen kwa de amane bia betimi ato yen bibia betimi ato yen obi betimi ahia obo tuo enu ntina se wo ye evangelist na ko kan awurade asem a ese wo ye full prepared on sa kira wa dwinwie ya me pa chaw entu na nsia bonse ko kan awurade asem betimi awo se kan mu owu betimi na ba bo mu owu because adwuma no ewo ne nkwanta ewo ne nkwanta ntam na wugina bibia betimi ato sababu akase me yesu mbie mfra sase we so dia eno nipa ye ni ahoto ya antichrist e sha se nye no antichrist na hinie obedi asase we so e sha se nye ne ba ye pensu afa na niema e ba jere enema be si e say big gate build the gate big gate ono de ofo so ase basen yenwo yetete ha ye wura fie ho yetete ha ana nkwase asem dressing bia e pene ye de kwasore ena ye de odisen dressing anase obi ahya atade aba asore no ese na asig so me hye na eche no na de kwasore challenge na ekoso asore de mo ena kristosum no apepaw kristosum na apepa ye de niam ense fata na ewura di fie First Peter chapter 4 the verse number 17 o se bere don na du se yakopon hya temu ase we fie na se ade so bedo ni patin ni a ha yes ye pa bra botre ni abo sa ba su me tipem se ene nipa ye wasambole po cause o se ebere ne don du se yakopon hya temu ase we fie na se ade so bedo ni patin ni a o se we ni patin ni o ade so bedo no na che se obi obo abrabo fun kwa de che se o kwa de ya rejeto aso na side de so bedo ni patini ni a abusia me se ne me ba no ene me ba no eni pantimi nya no ye bia nyi ne ho no yentimi nya ba bi fa yeti nkonkoshe amen antichrist no omo we mu ye ka antichrist na enya ade bia ye hu se ne nipa hu se ye bo antichrist din hu bibia sa enya hu obetimi aya antichrist metimi aya antichrist why because obi a wachiri kristo no ono na ye friend say antichrist ade ye hu no tai achire no ene ma ade ne ye hu ya akwai dada kwaku bonsam ono tai sa ne ma wi achi ana sebirade yakopon so ama ho kwan ya sa ne ma we ensi amen ensi okay Revelation chapter 6 the verse number 5 I said now oti enso anu etoso miensa anu no mete se oti asfo otoso mienu ne se bra na mihuni na hwe oponko tuntum bi nie wesi tuntum enti no oti enso anu anu etoso miensa anu no oponko tuntum bia so gira ma areho amen osaponko tuntum bi nie na de oti enso anu kura ensania wo ne nsam enti no ne not oponko ne so no okita scale awo ne nsam ana o se aburo susukuruwa dinari yaka dinari one day job so obi akokọ ya adwuma ni etia no one day akatia ene mesinfo anasa yifo okwadwuma amutia no 80 series nti sa 80 series no eno na yede bema wiase tie nie pa ase oponko a na otoso miensa no na mehune na hwe na oponko tuntum bi nie na de oti eno so du kura ensania ewo nensam na meti ene bi atiasfo bana no emfinifini a ese ye ayo susukuruwa dinari na ye aburo susukuruwa miensa dinari nanso enwone ensa de anya no hwe ene enu ti no nipa ti ko tena bia ba oba wi ensa be o say for create anya no hwe cause we ye niam a ya hwehwe se ensi
and only part your common is was as you so. A common dear, ye den beba. Ye den common beba. And to Miss Aswarono, or 10 years to me and son. Ye flew mobile and said, a common man as so. And then shall come. Shall come where is Verse number 7 was said, now things are not also a nana anono. Mete said, at the 4 tosso and nana said, Branham Nashep, upon consum soon be near. Until at the 4 not also a nano, upon consum. I said, the table the team and super and soon, and yes, I can. And to who was some on the walk. And so, yeah, the answer, and not say the body pap. And so, upon one and so. Owo ni asamando. Amen. I said, na mu na hwem, opon konsunsun bi ne, na de ote enso ndi ne owo, na asamando di nachi, na oma won asase bupemu na mu ba akoso tumi sen. Won fa afena ne ekom ni owo, ne asase mu nkunkun won ho. Asase bupemu na mu ba ako. Enti ni wiase we ye chemufo a emu ba ako. Ekom. Sekan ene mmoa enchiri se ebinom. Entino omo asa onema we besia momon aya mo mu nim kristo mo chese ya reject you free wiase mu so how we never to o se onu yakopon na nkasa na bo nipa ode ya betena sase we so na yesi yakopon wa humobro na emu yema ne mma na onu ankasa san ka se asase ebemu na mu baako yemfa ekom as ayi ewura mu mwa ene afena enkunkun wo ho a orofo Yankopon aye ka na ho asem no. Papa ni trimodin o. Papa ni trimodin. Boni a wu nipa, boni a wu so se obeye no. Yankopon o de beye asodin. Asodin. Ade ese yesa hye ne nsu nie. Woni pa na sani biara. Ida sami wo unia bi osofo na hwan. Yate boni bi hu na sa boni no. Yankopon aka na yenyaye a. O ma kuma prim eba. Ama sa unipa ntimi nya bone no. Osha Exodus chapter 11. Said the verse number 12. From said 10, 11, 12 no. O said, "Tama Yakopon ka kire o man said, omun free Egypt enko no. Omo ka kire Pharaoh ampene. Ti ha yo, ti asem we yi. Pharaoh ampene. Na Bible said, o prim Pharaoh akoma. Shahanso. Cause obobwan ne kokko wakasa kire omo. Omo antie. Ento yeden oprim omakoma nti woni pa biara sa wo ya de ne yebo kokoni wanyai yebo kokoni wanyai Yankopon ankasa wo oprim akoma se ne bone no wutim nyai abewu mu nti first Samuel chapter 2 the verse number 22 tamwa Eli ne manom ya soodin no Bible said Yankopon oprim omakoma papa ne kasa no mu ntie why because Yankopon promoku amen Yankopon opomoku enti say ye di boni bi ye bata boni bi hu na sofo aka Bible aka yenhwe na yenhwe ehu fi hu se boni no uyo obi a boni wa ya saa wuntimi nya ya tese boni no oya ya che ya bo kokwache Yakopon na kasa na aya o saa se ne boni no wuntimi nya Second Thessalonians chapter 2 the verse number 9 oso ono so na ne bara oba Satan adwuma yeso atoro tumi ahudwene ndada nyina mu omo anyi nokore do no ani wenti Yankopon soma ndada mu ye dentio wo soma ndada mu ye den abomu no magye atoro nyina di eye hu sansem we hu nsem amen enti bone no watena mu a wunyai Ezekiel chapter 3 the verse number 20 o se otin ni sanfire ne tena kokoya mu ye de a minisinti dia betu nanim na wawu ewo ne bone mu amen bone aye di na hu bone ya de e carry weight ade na bi betina yobi papa aye na doye aye niam eso ama no lenso okoya ne bone kitu bi a onipa ni wura fi bisa se ade ntimi ba ne sa wonso timi kan nipa we bone aye ma papa ma ne sa wan kai bone kitu bi we die eno de o ka kire msa de ma me yema nanye ohu ne bone timi ye bone ti se ega kitu bi ade atu bi die mu ebe dada fo ni nyina mu bone kita weight bone modu enu ntina Yankopon no bone kitu bi anim no bone bia ye bone amen bone bia aye bone yanto aso Revelation chapter 6 the verse number 9
ɔsɛ ɔte so ano ɛtɔ so enum ano no na mihunu wɔn a Nyankopɔn asɛm ne wɔn adanse enti wodi enti wokunku wɔn akra afɔrebukyia no ase na wɔde ene kɛse tia mu sɛ Awurade tumfo konkron ne ɔnokwafo enkosi da bɛn na uri mu aten na wɔntɔ wɔn a wɔte asase so no nɔtɔ yemogya no so wrɛ enti we enso ana na ɛtɔ so 5 enso no ɛyɛ makomako 7 5 nie enti ɔte 5 na no ana ɔmo Nyankopɔn adanse enti Elia Isaiah Habakuk Daniel nom ne ɔde sɛn John nom ne Matthew nom ɔsɛ ɔmo adanse ɔmo di yenti no ohu ɔmo sɛ ɔmo hyɛ afɔrebukyia n'ase ana ɔmo tie mu ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade Nyankopɔn na da bɛ na bebu aten ɔmo tɔ yemogya so wura no Awurade da bɛ na wo so tɔ ɔmo so wura akosi da bɛ na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ asena ɔmo obu biara talifita na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ho biri tie bibio kosi sɛ wɔn wura kwa ne wɔn nuanom a wɔbɛkunkum wɔn te sɛ wɔn ɔmo dodo bɛso ano amen ehu enti enso ara na to so enum nie enti Revelation 6:2 was said na ɔte nso ara na to so ensia na ano no mehunu asase wo so akɛse na owia yɛ etum sɛ yituma na ɔsane dane mogya na ɔsoro nsoma hwehwe ase te sɛ brodoma amframa kɛse wo so na aba aguo na ɔsoro yirae sɛ enwoma a wabobɔ na mepo ne nso nyina tutu firi de wɔ na asase so ahemfo ni nipa kɛse asafo hene ne adefo ne ahoɔdenfo enkoa na ade hye nyina hunta bodan ne emepom obotan mu na ɔka kyerɛ mepo ne ebotan no sɛ monhwɛ yɛn so mfa yɛn ehunta mfiri de ɔte ahengua no so no na adwama no abufuo no efiri sɛ na abufuo da kɛse no adu na hwan na obetumi agina no entuwa yɛ ensoano a na ɛtɔ so nsia batwo mpɛsa ha na pɛso tie ne yie enti wɔte ensoano a na ɛtɔ so ensia no ano no akasa mi no enyamaye amen. Revelation chapter 6 verse 1 up to 17 ohana ensoano no aye makomako 7 what 6 ano 1 no enyamaye na 1 no ye behwe bibia saa 1 no kokote saa 1 na no enti wote bia no a ewoni efiri mu ba wote bia no a ewoni efiri mu ba enti saa ensoano na no wote wa ha no enti Revelation chapter 6 verse 1 to 12 no ehona ye nema abetwam firi ho ne ba no afa na ebeba amen ya brother Joe Nyankopon hira afa na ho no ebeba enti Revelation 11 ehona saa the two witness no omo beba hi me say antichrist no over 3.5 years odibedi asase we so na ne time no minim oso wonim na de ebe me yehunu ni say time o mba hyase se oman kronkron Israel o mba hya kurona se no ona yebehu say time na so na microchip no obi aba start say oje microchip na hye ne nsa ho ona be hyase it was obadwamanfo woka Revelation chapter 17 the verse number 1 ose aboa kokko ene oba no te aboa kokko ne so aboa kokko no wo tire so ni mendu enti no aboa kokko no na o tire so ni mendu no ono so gira ho man Rome aye odesen pope no amen enti America for na te aboa ne so omo na control no amen enunti okan ya ose na aboa no betan oba no why because ono na ebedi wiase so ono na ebe force say yenye mark ntum America for na dey sa na ma ne ba nemum omo na ti aboa so omo na ti pope ne so se sa na ma ne emra ose okanya ose Nyankopon na dey ahye omutirim say sa na ne emra yenye free Christians we are not free yenye free amen yenye free yo yenye free se na wote ase a meti ase oso te ase ma ye mo hyehye yen sa akaketua bi na wiase sudifo no oba ti haye a Christopher yenye bicycle yenye mobile phone yenye car hwibaro kura yenye bi yenye mu bia omo yesa ne ma we ye wiasefo antichrist no illuminati fo occult fo hindu fo buddhist fo omo na yesa ne ma we
Yanye de say ye preach asempa nko a ye de no enu ntina sa antichrist no beso mudi wiase because the Christopher ye ma bibibia ma sase we so yes ye de ye paibo ene asempa kan nko enu ho adwuma na ye ana wiase no so ehye bonsam nsa ade a bonsam hia firi nipa ho ti haye ade a bonsam wo hia firi nipa ho obakoto asori no enu nko no hia amen anu nko no hia anu nko no hia sa koto sorry Matthew chapter 4 enema 3 ana bonsam le so Kristo hweye sa enema 3 no ni hia ana ade kese a na esomwo mu e course for heaven ema bonsam ba asase wesu no ewo mu Revelation chapter 13 from 1 okanya sa ne course for heaven ema bonsam be di asase wesu no anu na pope ni so hia which is kotona sorry enti ka o say na obekum dodo a wan koto ansori aboa no amen enti obi bia wan koto ansori aboa no ono na pope no hia hwemfiri nipa ho ti ayo wo hia hwemfiri nipa ho na mu ade ni diasi ye de ma no say obekoto enipa bekoto asori no enti I say Revelation chapter 19 the verse number 10 Tama John the Revelator ohu obofo no Bible say ohwene nase sta okoto asori no o ka kire say menye sa mensoso me yewunua awura kwa mu bi koto sori Nyankopon ko a hwe anidie o koto sori Nyankopon ko a enti no say Acts chapter 10 the verse number 25 Tama Peter okọ Cornelius nchen ohu no pe Cornelius no pe no okoto no sori no say menye sa sorry na misu me nipa sorry misu into Revelation chapter 21 the verse number 8 the same thing obofo no John osako to sorry no o say dabi benya sa ani die we pe an bonsam fini ehia fini nipa ho ani die we yo enti so obi biara a wa akoto ansori ohoni no ono na antichrist betu eno so sa ni die keke ana ope so nipa adi ni die be man amen yenye careful yenye very careful asofo amoma kwan enwa members ekoto sore mu asofo akukudam moma kwan ma members ekoto sore mu mo ya careful omo munim ni die onu hu a obekire se menya sa yemfa ni die mo nipa yebu nipa efari nipa na so bekoto so nipa die ebi nsi da etuzu okay Revelation chapter 4 na abofo no eno ana ade omo yewu koto sori Nyankopon eno ade omo ye wosoro Nyankopon ade ohia ne sa bekoto asori no eno nti na Revelation chapter 14 verse 1 abofo 3 na ebeba sa abofo 3 no dikan no oso wokura enwoma bi wo ne nsam da sempa aye bible okura ewo ne nsam o kokakire omomote asase so na obofo no otoso mienu no o se munsuru Nyankopon na monhye na nunyam na monkoto dia we osoro ne asase no that time no na antichrist no oye na dwuma bible ni hosofo ni ho beka kire o se kokoye nti abofo na ben na wo so akire nipa osa koto sorry na we osoro ne asase ensem we a ye kan we ensem mu oduo pacho video no ba so na wa share book of Revelation ni munti ase de nti Nyankopon nam na adom so me ya de ba na wa share video no bi so nya bi ati amen pa enti ne hwe Revelation chapter 7 e say Revelation 6 1 up to 17 ayade aba twam ana enso ano no watema akoma 6 ano aka 1 enti 1 na aka no ye behwe be bi efiri ba o say ye akiri no mihu no obofo banan a wogiragina asase entwe aso na nanu kurakura asase mframa nanu mu na mframa amo amfa asase apo anase dua biara so na mihu no obofo fufuru a okure Nyankopon te ase no so ano no sa ofiri owie pu yebreba enti ohum enti ne ensoro no ba ko na aka no obofo we na kita no ti hayi ensoro no na ka ba ko eso ote ano ne kita ni ana enema na wo enso ano anu no nipa yentumi nyina no amen
enipa yentumi nyina sanso ano na no misika biem I said ye achi no mihunu abofo bana awogina asase ntwiaso na no kura asase mframa na num na mframa ama afa asase epo anadua biara so na mihunu abofo foforo a okura Nyankopɔn te ase no so no said ofiri owie pu yebreba na odi ene kase tiemu kire abofo bana a wama won kwan se won ha asase no epo no said mo ha asase ni ana epo ana nua kosi se yedi agina besi Nyankopɔn kwa moma so enti abofo na no mo ba be ha asase no ne no kita enso ano na to 7 no ano ka kire mo se mo ntwen kopem se yede Nyankopɔn so ano ebesisi ne nkwa moma so na atam Antichrist no ye adwuma se enso ano no ebi ni moma so a Antichrist no obetu so sa enti that time na hotelfo omo da so tie asase we so ye adwuma Antichrist no so ono so oye na adwuma ye bebre o ye bebre Christopher ye bebre enti Ecclesiastes chapter 4 it has 4 and 5 o say we na mihunu say omo omutie yie ene omunya mfiri yefuru mu aye ene omu owu kodada no omo no mutie yie na ye te asase we so de e bebre yenye wiase ne ma prio enema aye pre enema aye won twetwede hwehwe emre bi beba sika na wo prepe no japade a prepe no ebe ye waste brand grass ni be na dwuma ebe ye waste na nimdie afa na ebe be mo ese amuso mo ye nkumi aba sa nkunu wo sra o mo aberwa ana ma kwakwada amen etri 2020 ye kwesi 2030 sebe tu nipa nko ade a 2030 ebe tu nipa nko ade a we are send us at once some person me yi owo fire asase we so se ne nipa betime nya da ankwa bo mu Nyankopɔn hyehye amen enema de biba a Christopher ya da yen sorry microchip ya ka eba oma ya mo hu se nipa ye hu akire kwan nanso ade ba bonaka no na waka ya ye dan ya renchi no boto baako oye den beba amen okay verse 7 and 4 o said Revelation 7:4 say na meti won a waso wonano no dodo empem oha abia 99 a waso wonano Israel emabusuako nyina mu Judah abusuako mu entini sa abusuako the 12th tribe of Judah Manas Naphtali Aser Gad Reuben Joseph or the tesa musuako e makoma 12 sa abusuani mu no omu bia yenya nipa empim empim dumienu awo busuako bia mu enti osu ohun so omo Nyankopɔn ahenwa no anim enipa ekwa heaven and doors o wani mire obi ani abre amen wani mire ya me se obi eden obi ani abre so obekọ ase ebre ye bre a eye hu hia ebre a ho kire beba entinya wa adwen se asase we a yetusi no ubenya bibia free o enipa ye pe bibia free no amane o hawo ene bibi kitu bi ntino wapa aba ekon bia de wo ba 3 days ni wapa aba odofo me catch ro say shahutin o paba wan paba Nyankopɔn wada so yenyame obeka no obeka kire no wada so yenyame amen kase pa amen. And Revelation chapter 7 the verse number 9 I said nipa ku kase no na yen on say enso ano no wotete enso ano nyina no we yenema ohun ye asa we what say enso ano na toto 7 no ebeba ye akiri mi hunu na hwem nipa ku kase a obi ntumi nka won ye a wo firi aman ni emusuakuo ni enkrofo ni kasa nyina mu gina ahenwa no ni adwama no anim hyanta de fita na okurakura bere na wode ene kase atie mu se enkwagye no ye Nyankopɔn a wote ahenwa no so ni adwama no dia
na bofo no nyina twa hengua no ne mpanifo no na atasefo bana no ho ahia na wode wonanim butubutu fam ahengua no anim na wokoto Yakobon ka se amen nhira ne anuonyam ne nyansa ne aseda ne anidie ne tumi ne ahode ye Yakobon de ade amen. Verse number 13 I said na mpanifo no mu ba ku bisa me se yenum a wo hyehyɛ entade ayu no fitai ye hwa no enti no onsa sese no atiatefo bana no omo na etinso anwa no ana mu wie no mpanifo aduenu nan so no omu ba ko ebisa ne se sa enkrofo yi a wo hye entade fita ejina ahengua no anim no duma be no mu die oso omo ye hwa no omu firi him I said na meka me kire no se owura wona wonim na ka kire me se yenom ne won a wo firi ahohia kese nim tie ni ye enti no omo no mu gina nipa go kese no kita bere hyentade fita mu gina hingwa no aduama no anim no o se wenum ne wo mo a omu firi ahohia kese nim ahohia o ye ka ahohia no ahohia kese nim enti ahohia ye betumi agina no amen ye betumi agina ahohia yi mana ahohia ne ba ahohia ne ba ana bibi ketua bi na Kristofo ya paba bonsam oyemu oya djuma. Revelation chapter 12 the verse number 12 what was through mama mbontom yam asase we ne apo munue enema mienu no ka bom enipa te asase we so epo akra wo mu no enti ye nipa ye te asase so ane akra wo pum omunue because obonsam ofo buhie kase wati wanim sane bere ka na etietia amen ebere de nanim ne etietia yakwe osa yenim ne wona awofira hunya kase nimu na wahoro won taade ama wo ahwa adwama no mogya nimu yenti na wo Yakobon hengua no anim na wo som ne awia ne anadwo na asore dan mu na wo de osa na de oti ahengua no so ne bekata won so ekom were ni won biom sukom were ni won biom nanso owia anahuhuro biara rent won na adwaman a ewo ahengua no mfimfini beye won hwefo na wo de won akọ enkosutire no ho na Yakobon be pepa ni so nyina afiri won aniwa mu amen. Revelation chapter 8 ase enso anenso no e pa che won be bia 7 ne be pie ye enso anu di kan ne toso mienu miensa enan enum ensia aha enso no ana Revelation chapter 8 aha na oba beti 7 ano enti Revelation 7 no ose obofo no firi owia puye eba ono le kita sanso ano no ana ode baye enti 7 ana kan aha na obeti 7 ye behwe enema ote 7 a ewo mu amen abusia minia ba ese era we nya era ese yetenase edidi no esere yenigi ewo ye wiase mu ebere bi na ebere na kada yanim no eyetie bi eyetie ayatete so anu we yo yatete so anu we free 220 years ni yatete we nyina no and also for the book of Revelation they preaching to the members obey quotation ha e bia no de chiro bi ade and sorry na da ne honam and sorry na adane honam amen adane honam etunu Bible no ya be kan ya ntia ase da why because aduane Kristo ni bedi no wogina aduane no so a unof ten enokobo or the say ade we fasting so say Kristo ni fasting na kai sada na o ma so de bi mo no ba yaka hwe ne yesi hwe ne yakoso sister afrakoma Yakobon hira hwe ne yakoso enedi yanimu baniye antichrist ya be head days dodo ena dodo na aye 7 years ana wachem unsa Kristo be kan se wantwa na so onya honam biara enti 7 years no be chem na be 3.5 years because eni ma no nipa da sani bia tumi nyina sa ne ma na no me tumi nyina no
wosusu wudumi nyina no ene ma keto ya to yin ana ya pa bai na antichrist be take over 3.5 years no ebetumi agina no how ateti amane nipa be fam no enipa yenimu a ye dwane amen ye dwane agi ye kra nkwa ene dai me so te ase adue onkwa wo mu a emo wani nye o ewrade me da wasese me te ase ewrade me da wasese o nkwa eye pa sa wo da ewrade atesa o te nkwa mu na mu ade ase ehunu ne se ne edi yenimu ba no yentumi nyina amen yentumi nyina because ne eba no yentumi nyina no what you see adue me say another what you see adue because ahohia antichrist odi ni pepe fam no odasani bi yentumi nyina no ananya wa adwen say honkonkro ka ho enti no that honkonkro nya dwuma ho hwere o kire o de wo we de na epriakọ o we de na wo de priakọ ntumi nyina no twitwa nipa o say omo ma koto ansori aboa no ebetu om so sa ebeku om at Revelation chapter 8 o say enso no afa no ba beti ano amen afa no ba beti enso no to so 7 na no afa ye behwe ne na wo sa enso no 7 na no ye behwe ne emewom o say na wo ti enso no to so enso no osoro ye din be ye do hwerefa aha ne asam ne wo no cause eniema na wo sa the 7 seal no mu na no odin I say what is one let us 7 no 30 good minutes na heaven aye din and some mudo some no what din so what is one let us and so no osoro ye din what heaven ani je wo ho according to Revelation chapter 4 o say abofo no de bia ne omo ye ne say eye atiasfo ban no omo ka kronkron na abofo no penifo aduenu nan no akoto asori nyankopon na bra na otin enso ara to so 7 na no o say osoro ye din be 30 good minutes wa hwe heaven ani je wo ho na ya the 7 seal na eho ye din wa jesi mu agye ne beba o say osoro ye din be don hwerefa o say na mi hunu abofo baasom a wogina gye Nyankopon anim wa hu enti no ote the 7 sin na no so ara na to enso na no ana o san hu abofo makoma 7 so mu gina Nyankopon ahimwa no anim asa na o ma won totobeto nso amempa enti no o mo obubia the 7 trumpet ahaso ya case kase aha na wode sa 7 trumpet na mom no na antichrist no oya adwuma antichrist ni era no emunu ana sa abofo no tete sa enso ano amen that am na asase wesu no ani pe kwa hu hiahia mu heaven there omunu nyomo ye that Kristo na kuma beto ne yam ni suo na wote obepepa no ne chese wiase no abawieye Asa na mi hunu abofo bason a wogina ahimwa no anim na o mema wo no totorobento son na obofo foforo bi ba begina afarubuchi an ho o kura sika hamkuruwa na o ma anuham pi se won fa ka hotefo nyina mpa ebo ho eto hu ahotefo ye ka saint ahotefo wo hu ne ye mpa ebo ye o se anuham pi se won fa ka ahotefo mpa ebo ho me papa me mame ye mo abrabotene na ye wonte na ye mpa ebo no ye mfa anuham enka no na nye biribi papa mayen amen na ye mpa ebo no enye biribi papa emayen asa na bofo foforo ba begina afarubuchi an ho okura sika dua sika hamkuruwa na o ma no anuham pi se won fa ka ahotefo nyina mpa ebo ho sika afarubuchi a esi ahimwa no anim no so na anuham no wisie ka ahotefo mpa ebo ho firi abofo no nsam furu ko Nyankopon anim na abofo na fa ohwam kuruwa no de afarubuchi oja bi hyemu ma na otogu asase so tieo na apra na ne ene ahodo ne anyinam ba asa ne asase wo so ba asase so
Amen. Enti enuham a de kwa kan ahotefo mpaba no ana otugu asase we so osena apra na ensam ya mekan ya the book of Revelation na ka ho asem ehuhum asem nanso ayade ebesi apra na sa antichrist me sa ne 3.5 years na ye de ma no enim ebesi wo mu no ebi si da na ebi so nsi bie mu so da sa da no wo so wo wuo bedwane nanso so onipa ba presi obewu nanso onipa tumi mu onipa tumi wu sa 5G network yi ya di bay eno na bedi enipa nyam eno no ne ka se etu mirika te se ponko ekọ mirika nkasa eno no mu rezi no eno no si a ansa ye de microchip no on se ye phone ya ye use ye 2G 3G 4 ese 4G network ana ye use nne ye de 5 ba andra me ba life me ya bundle or the say 512 megabytes afi me ye almost 20 minutes pew afi we na ka or the say me bundle aka 90% ohu America etu aso first one say 3G na me use dia aka sa 512 megabytes and can meet him the streaming live almost 1 hour every as na aka bi wachire ana video no e kate na me delete ye ohu America etu 4G nimpo hwe America etu na we kura no anya the same 8 gig na maye kura na anka ze anka video nka stop it this have 5G network na eba no eno no be omde sa or the same chip na eba abe wure ni pa abusia bibi di anim eba bibi di anim wasa na asase wo so ne ene eba na nyinam eba asase we so osta tuturubento nso nti Revelation chapter 8 the verse number 6 and 7 trumpet no what Revelation 8:1 no enso aro nso no omote ano no abofo ohun no mo ye 7 ana mo mu bia tuturubento 7 so mo mehyen asase we so eto mo hyen ya hwe ne mebefire emu aba osa na abofo ba so no wokurakura tuturubento so no siesie won ho se wo rebehyen na de odi kan no hyen tuturubento no na sukwatwe ne oja ani moja diafra na otugu asase so na asase chichemu miensa mu ba hye na inua chichemu miensa mu ba so hye na inwura mu nyina so hye entin asase chichemu miensa mu ba hye asamu anu wo kan wa hai aye bra ne antichrist no beast no oya dwuma o oya dwuma entin ekuro emu binu ye be kondem wo ye be kondem kuro ni binu. Amen. I said, verse Revelation 8:8. I said, na obofo otosu mienu, shen ne tuturubento no. Na oto ade bi e tese be pokesi a wojawrechi mu twenepum. Na pumu chichemu miensa mu. I said na oto ade bi e tese be pokesi a woja erechi mu twenepum. Na pumu chichemu miensa mu ba dani moja. Na abode a ewo nkwa a ewo pumu chichemu miensa mu wuye. Na ahyen chichemu miensa mu so say entin ade obofo no toso me obofo no toso mienu no hye or say totorobento no anu na ade bi ototwene pumu enti epoye da ho a ye ni tuai emu chichemu miensa emu baako o se enam sa ade na mo totwene pumu ntinu ahye ships ene niam na esisi aposu ntinu ene akra ewo ponimu emu baku wuye. Amen. Bibi bao. Bibi bao. Oka bi say book of Revelation abatwam. Matthew chapter 5 the verse number 18. O say me some say atwrade eketwa anansensan eketwa baku mpo wi fituro temu ntofom. Agi se ni na ba mu ansa we yaba. Ade we yaba. Emaye. Enema oka wa hai totorobento na no o hyen. Aye eniema ne ebesi the time when antichrist no wo ye dwuma satam na ewiasem na ase o se no kakra o se no kakra. Amen. Okay 8:10 was said
na obofo otoso miensa no hyen ne totorobento no na nsoma kese bi a eweda se ogyatane fi soro hwefom na ebehwe nsubonten ni echichemu miensa mu baako ne nsuo aniwa na nsoma no di ndi wonyo no na nsuo no nchichemu miensa mu baako ye nyono na enipa piwu ye nsuo no nyunu a ye na aye nti enti obofo no otoso miensa no wo hyen ne totorobento no ose oto ade bi ye fe no nyono ye ka nsubonten a ahu nsuo a ye kurase ye kokwa sese nsuo no nsubonten ni mura a wo ho ose ni di ndi wonyo no enipa nya nsuo no mu that time no Antichrist no o take over wo wiase nyina enti ensuo na da na wonyo no sometimes ye de chip no ana etwade enti bisa ho rivers na wo kokosa ensuo anom no ewo he ada no wonyo no o se ensuo no nyu nti enipa ewuwu ye chip no se be hia ho a wotim ngoto bibibia na ewrade aka no na waka o se obintumi ntom Revelation chapter 13 16 17 o se obintumi ntom age se or the mark of the beast enu bi obintumi ento anase enton se obeton ade a age okwaji bi okota ade so age okwaji bi enipa ye kwa na ye ba senka teaching so ebomode ewurawura asore dem a me ye sure senka nipa bitime asasa na adwen keni be betime sa na adwen because ye nim ni edi ye nim ba anka ye dwane amen ye dwane verse number 12 I said na obofo otoso enano hye ne totorobento na obo wi anchichemu miensemu baako na osara anchichemu miensemu baako ne ensoroma anchichemu miensemu baako na won anchichemu miensemu baako no durusum na de chiemu anchichemu miensemu baako nso anhwere na anajo so sara enti obofo no otoso enano so hye ne totorobento no esum kese e beba atiasfo ye na sase we so no minya ba bibi de animu da bi asam ameka no mse bibi de animu enti nipa ya dwen se ye fi se enadodo se ne ye bedi ansa ye wu afira asase we so enadodo se desu dodo se ne ya dwen se ye bedi asase we so ansa ye wu a ye te ho enemesesa wo kina mesesa obi aso bompa se Antichrist e ma meto no oba brabotene ne meso ma brabotene ne Bible so me yete ase se Antichrist no ba no betu ahotefo so sa oba brabotene ne meso ma brabotene a yese bompa se rade sa Antichrist no ma se ho so no mara uwu mi wu a Antichrist no na djuma ne sen onu o metu onu ankasa na djuma nwu onu ankasa djuma o ma metu mu bon sa mon kuntia no ho amen onko ede entia no ho okay I said verse number 13 na mi huri na meti se okode baako a otufa osoro mfimfini de ene kese tie mu said wana wote asase so ni wonue totorobento aka abofo na bebe henti aha na asem no wo before I said sa omote I said enso anu na etoso enana no na ka 3 aka 3 ana okode kese etufa osoro mfimfini amode ene kese tie mu se totorobento na aka na abofo na eba be hyen no hey anipa nue omo ti asase so na nue nti na aka 3 oba be hyen ha na sem no abusia bibi ba Christopher ye wure fie ho eden na ekoso twebone e ekoso we eye scrolls da ho enimo we enimo esi tema Kristo baye Kristo enso obi yinima den na Judas nkwa ne kofa ne so Judas den why because twade be na ha Judas o esika ni bire enti ni hwe ade be ye usinton hwe bibi ankofa ho ama na meto amen ade be ye usinton ani bire na Judas enu nti no bonsam so efa ho a odinya no anke nipa nyina na nyokofa Judas mu wase etwase oyi onipa banama de nanso no ne nam so obeyi onipa banama
Sani pano yangono kra nkeye anka eyema ne che se ye de owiyambo abo kese a ye ya wonso aduro kese o ebesa anikom mu ne ye de na kotu or say apu emfimfini wa just imagine se ye de owiyambo asenkom enya epo anu asam na bible kan wase apu mfimfini wanka ano apu emfimfini to wase ye wa kotu epo akoma mu a oba homesen wakoma akora beti amen wakoma akora beti enti ose na me hunu na meti se okwade ba ko tufa aso no finfini no de ene kase atia mu se wona wote asase so no nie totorobento aka na obehyan no ntino yenue enti no Revelation 7 no enti efiri sa ahayi koi omo ti asase so no omunie Revelation 7 no oho ana na obofo no wade enso ano esisi ne nkwa so omo no mutimi gina mu ebi be gina bi so ntimi nyina obehya mo maso enti no Revelation chapter 9 ahala abrate enipa ntimi nyina enipa ntimi nyina ahokyere kitwa yi no bi abaslide bibi kitwa bi na Kristo nya pahwe sekan ya betwe asi so etuo aye betwe asi so na betimi nyina enahwe obi ko ba bi na bia ye bi sa betimi asom nyame yie ono akasa ohwe situation mu na ose da bi eno kra ne wa pa weni nyame hwene ma ebeba entinu abofo totorobento na no mo hyen enema na afiri mu banie that time no na bis no ye dwuma no betime gina de wogina ne otimi nyina no de awe tinu Revelation chapter 9 verse number 1 ose na abofo otoso enum tie ni ye o abofo otoso 5 ochen ne totorobento no na mi nsuruma ose na mi nsuruma bi a afiri soro ato asase so na wodi ebun aburu asafo no ma no na obu ebun aburu no na wisie ete se efono mu kase mu wisie firi aburu no na owia ni ahuru drusum aburu no wisie nti enti the time wa sa enwa ne beba no enwa we almost 5 months amen enwa no 5 good months enti time obi aburu no ya kase obonsam tumi ekita obonsam no ase mihu sane emeka na beti ase abofo no won se they were Michael, Jophiel, Raphael, Zadkiel, Camuel ana am say omo 7 abofo enso na omudi or say okon anim no mark no mpani enti wo de ba or say obonsam ho so a ye wo Befago, Abaddon, Leviathan, Asmodeus, Queen of Heaven, Ginny. That's it. You want to be Magog no. You want demons ni bebre. And to sa Abaddon no. Ono na free or say ebunu mu bae. And to we see na lewo mu no. Ewiase nyina da ni sum. Why? Because emwa na ba. Na sa esum na bedu asase we so no. Wadasani bia ni ho wase be bia wugina ho sa esum na wa asamando no sa esum na na be ba sase we so amen asamando sum na uduru ha bible ti emiati ase se utimi so mane yeyi no sa esum na ya papa Roland Yankopon shira sa esum na na be ba sase we so enti Revelation chapter 9 verse number 1 o say abofo no to so enti wo kan 8 verse 13 na o say na okwade no ade ene kase atie mu say omo te asase so ni nie because totorobento na aka na abofo ne be hyen ye nie because ano wodin wodasani bi antumi nyina o haw beba amane beba atete enti omo asamando omo twen omo wo say asamando twen omo je omumpire twen atemuo the final leg until sa moye omo bebai ani omo maji the mark of the beast ni bi no omo so oha ne atete a omo ba befam no eno echen omo asamando amen echen omo asamando
ose obofo otosu num hye totorobento na mehunu osoro nsoma afiri sunu atosase so na wodi ebunu ebura asafo anu ma no na obie ebunu ebura no ano na wisie te se funu mu kase mu wisie firi ebura no mu na owia ni ahunu mu durusum ebura no wisie nti verse number 3 na entutu me firi wisie no mu ba asase so tie o wankase ekosoro wase eba asase so entutu me sa entutu me ye ho asama wo kan obekira kire se na mboane tie enti America fo Iraq fo orisan akofo we Russia fo say in the next 10 years ko orisan space ni ko ho kosi na ho sa third world war na ba no motu ko ho enipa dwinsa Bible said say na osoro na asase ntem ware sa na oni nipa dwimu tie nipa nte na se da ese no si dan ewo orisan wiem ho sa third world war na ba motu ko ho and they say no wo etuo ye ka akode a mo obi pa Russia for America China for akode and sa akode na no wo no hwa demon na odi sa mo se fran Abaddon sa Abaddon ni moja bia fa asase we so eko satanic kingdom on ehweso sa Abaddon na edi ba gwa saka no de Apollyon onu djuma odie they say Kramoson, Romanson, Buddhist, Hindu, Hare Krishna, Latter Day Saint, asori bia ye against Christ no. Sabadon no only tis answer we. Entin wa wosom. Wa wosom, amen pa. Wa wosom. Obonsam na wosom no. Ebere bi beba. Ono ankasa be be yiwama. Ebre bi beba ono akasa ebesa yiwama entin sa emwa no mo ba asase we so no demon no ohwe omo so ya fran Abaddon ana Apollyon amen yankwe wase na entutu menu wisie no mu entutu menu firi wisie no ba asase so na wo ma no tumi sasa asase so nyanya nkire tumi enti sa entutu menu omo ba no ose ye mu tumi sa asase we so anyanya nkire so no nyanya nkire scorpion mame sa scorpion kawa to say scorpion kawa and you are 3 days na wundi diye hwe emwa omo beba na migidi se tumi ya yede bema sa amwa no ana poison ya yede bema sa amwa no eso chance aseso emwa no de no endi be fa ho hihia mu endi be fa ho kire mu asa ye wura fi ye ho to the stand say bone kwa na ekoso why because ya try to ho ho na fa no so amana ba me na wo ya betra be de wiasa kodi bone ya yasam kura de yenka yasam kura de yenka amen wose ebunu wisi efiri wemu bae no ya masa entutu manu tumi ha menka sam nchiro sa mwa na ebeba wasase wesu no sa mwa no onipa dasani biara utumi enya wadwensa uturi tuo ana wo kwotete because demon no oye hunhun ade o oye spirit oye mframa wo hyebuo mu kro no ohun meka sai wo hwe mi bebi omote omuhu me wo susu omuhu entide wa dise me de mi dane kwote na asase wo so na baye ewo ode se tam wotin so no ana o chance to bet no asase wo so na eba asase we so no edan bi abubu nti wo kwen o de na kwen abatan nwie awurade abatan ni sadan obatan be de na jade ba ho obatan be wo osomo omomofa yafunu o de na kwen sadan o de na kwen ebre na duru dan ye hwe o kwa America o kwa free plane kwan awurade bibi ba ye wura fie ho eni ma di akrisofo ye ni mu ba eni ma di wiase ni mu eba wiase no Nyankopon ni mu na si wa hye bibi ato ho ana ye ne ye pe wo mu wadi nani ena ehwe ye wa di no hwe ne ma enu ti na wo ka Luke chapter 12 the verse number 40 os da woni pa ensusu ho da woni pa adwen ma ne ho so no saada no ana oni pa mpofiri mu ana wo ye beba ntini ye siesie ye hunsie mete ha kasai mi wi a mi bia ko
minim ne besi o se meboa me ho na ba bia batumi bia no menya mekra nkwaje Stephen tema oko preach a yesi na abo no yesi Stephen abo no sada no opie no nim so okowu onim se nkonim so okowu anko ana se no anko onya prepared anka that time no eto no anka why den wawu okọ wanya mekra nkwaje amen I said verse number 4 na waka kire won said won ka asase sura entutu meno ye don beba asase wezu no ana omo ka kire amu an said mamu wi enwura biara kose enu se embebe de entutu me de omo wi wura ena nwia na mo wi na so ne ye mo won said omo nhwe wo mo nhwe na omo anfo omano anko ka asase wezu enwura biara ana ahabamunu biara na mom wonya dai wo ha enipa a wo ni Nyankopon enso ano wo ne moma so no enti nso ano na bi wo so enima esi that time say na antichrist wo ye dwuma ne bre na so wo ye dwuma amen asa na ka kire won say won ka asase sura ana ha munu biara ana bia bia age wo nipa a wo ni Nyankopon so ano wo ne moma so no nko enti Revelation chapter 7 no won say okay ya wa say na abofo tamo no mbesa asase no omye fo ono mugina asase ntwa so nan so ono abofo fufuro free obi apuye no eba ono baka chon say mamu ha asase ana epo kosi say ye de Nyankopon agina ebesisi ne nko amoma so enti na agina ye no ye de si omoma so a emo awe sa ntutu me na omba no omunya hu enso no no pe obetwa ho akọ omu ntomentew amen omunye den omu ntomentew yemisa ho enso ano no yebetumi age enso ano no entutu me yebetumi age no wanim obedi suka se ne mo ane tie o se na omo kwanse wonkuwom na emom wo ha wo abosominum na won ha won te se anyanya nkyera a wo ka onipa bi die o se omo kwanse mo mu nku nipa biara mame mo nku nipa biara wo ha edipa omo ni Nyankopon so ano enti that time no omo the mark of the beast no a omo free wi asase hye antro mu di wo the book of life ni mu omo na mo we omo ba mom best of ose na enani mu no tie ni yo na enani mu no enipa ba hwehwe owuo na so orunya na obepese owuo na so owuo be dan wom enti that time no o say o kai Revelation chapter 6 verse 3 ne ba na o say o tin so ano no o say mando ani owuo di na chi that time owuo nya dwuma o owuo ana samando omo ya bofo edi kekere dom so owuo asamando omo ya bofo omo ya angels edi na dom so o said owuo be dan wo mo and sa angel of death no sa dan no no so na dwuma wie onkoku nipa bia amen o se onipa be pese owu sa dan no o se aboa na hawa no mo ha onipa omo titi nipa omo torment nipa nti obi ba won ho sekan nanso enko obi ko gira bro sanso abahwefom owu adi owu ungu otipa be abusa bibi ba na wa hwe mo we yamon 5 good months so mo titi nipa that time na antichrist no obrate bibi ba abusia yemwa ye ho ate yemwa ye ho amen yemwa ye ho eniema ye ba no a Christopher ewiasefo de ye nsam dem ye wiasefo omunim because according to St. John 3:16 was said sacrifice ye bu won ten dada enti sa enwa na eba no omo mu ni Nyankopon so an wo mu maso no omna omba betomenti wo onkwe I said verse number 7 na entutu manu suban te se aponko tio enti na ha all this scripture na mo entutu manu omu suban te se aponko na wasese oma okode na biribi wo mutiri ate se sika botire na won anim te se enipa ade na wo ehwu te se emanyu na won se te se gatase ohun aha na all this scripture na emwane te emwane se te se gatase ono mu ehwu te se emanyu a abusia bibi ba wate bibi ba enti wo ahwe aboa ne hu we ebe tomenti nipa o se hweti waka hwiti ya bro poison awo mudie mu ana ode ha nipa ode pere nipa ono ode be pere nipa Christopher ebetumi agina o say
na wo enyu ti se emanu na wo se ti se jatase na wo nkatabo ti se dade nkatabo na wo ntama no mugigi ti se aponko bebere a wo rekọ osanti ase nam de enti no se omwo enkatabo chance na wo mo ho ati se dade na wo ahwe dade a eye thick ede na betimi ato afa mu betimi akọ se na nipa entimi hamoari ntin ana ye nkatabo ti se dade de enti wo nipa bi ne betimi haboa no na o min sense kura na ewo no ye de iron rod eye boga proof eto anokra na ntimi kura mu na we enwo we o se ye mom abosumi enu 5 months someone helipa amen verse number 10 o se na odua ti se nyanya nchire dua na wo o se na enwo ye wo dua mu na wo ni dua no mu etumi a wo de ha helipa abosumi nu abusumi nu 5 months ana mo de be ha nipa abusumi nu number 11 o say na won so hini aye ebunu abura mbofo ani din Hebrew kasam wo fra na Abaddon demoni ye Hebrew kasam wo say de je fra na Abaddon ana Hila am kasam de fra na Apollyon na imusuo bienu da so reba imusuo bienu enti wo ye 5 won say abofo no be kan say akode ne ka say omo won ti asase nu sunue cause tutorbeto na akara amobehye no omunie that time 3 years 6 months no na ye adwuma o se de musuo mienu e de 5 kwa akatu musuo di kan mponi o akatu o se na obofo to so nsia no hye ne tutorbeto na meti ani bi afiri esika afọdbu cheme esi nyankopon anim no ene emena anim na ka kire obofo o to so nsia no o wo tutorbeto se sansana abofo ba na a wasesa won subonte kese efure ho na wasansana abofo ba na wasiese wana ma edon tiem abofo ba na wasiese wana ma edon eda bosome ni afe no se wonkunkun nipa chiche mu miensa mu baako na mete se edon a otita bongo no so asi opedu ahodo epidu verse number 17 se ne mi hu no ponko ne won a wotete so won to nie ani so ade hunu mu nie wo ojane afasibiri ni sofi nkatabo na oponko no titi se gatati na ojane wisie ni sofi firi wonanum wanam ohaw miensa yi so di ojane wisie ni sofi efiri wonanum so di kunkum nipa chiche mu miensa mu baako na oponko no hoodin wo won ano ne wonudua mu na wonudua no tise awo na wotire na eno ne na wodi pra nipa entu asu ye abofo fofora eso me de omo ba ha nipa oponko no omo be ha nipa omo ye different tutu me ne different I will say oponko foforo omo be ha nipa nti wa se emusu aka nti na nipa nuye amen verse number 20 na onipa aka no wanku wono oha hodo yi musuye no ansa kire wona adwene afiri wona ye ho sa wore sora ho wona ni sika ne dwete ne yawa ne abo ne dua honi ehunu ade enti asem na nso entumi nante no na wansa kire wona adwene afiri wona wudie ne wona adutuo ne wona adwama mo ne wona kro no ho enima esi yo en to tiade o opon esi ewo ha nyina o se nipa ne ansa so mo adwene ansa kire mo adwene anso nyankopon omoda so som abode omo som ne men sampata Revelation chapter 10 o se obofo no ne enwoma ketwa no na mu no obofo foforo ahodenfo bi firi soro reba fom na ofra munukun na nyankonto wo enituru so na nanim tise owia na ne nan tise ojafadum na okura nwoma ketwa bi Revelation chapter 10 obofo wo ha no sa obofo we Ezekiel chapter 2 ono no yin wo che Ezekiel sa buku na wode ma John the Revelator so omene no sa buku na wode ma Ezekiel ntuka Ezekiel chapter 2 na obofo no owo Ezekiel so man the same thing sa buku no osese wodi a be frem sa ewo num na wo yam de be nwonwon na so me da asem wo soma koka kire oman we minim so oman we o me atietefo o maso odin na so o se de kamen sam kire wo minim sa wote ensa so into Ezekiel chapter 2 the verse number 10 o se minim sa wote ensa so no ho anyanya nkire ho ana wote na so men sam kire wo amen o se na odi ninifa o se na okura nwoma ketua bi emu abie woni nsam
na odi ni nani fa sipo so na odi benkum si asase so na odi ne kase tiam se ne jeta bubom na tiam na pra na so de won ne kasae na pra na so ne kasae no ankamere ma tre na mete se eni bi afiri so ka kire me se so de pra na so no aka no ano entwere na bofo a mehunu no se ogina pone asase so no mani eni sane fa ne benkum so kire so ntu kan o se Daniel chapter 12 from 4 ne corner so bofo we so the same thing no yin mu kire Daniel also oma eni sane fa ne benkum so ko so the same bofo na no yin mu kire John the Revelator o se no okan de otiaso no dada a obo soro ne asase ne ne o mu ho ene o mu no epo ene de o mu no ntam se biri ni ho biem na emom ena a obofo otoso so no be hye ne totorbento no amen totorbento no aka 1 amen pa aka 1 o se ebiri ni ho biem biri obofo otoso enso no ebe hye totorbento no 26 na hye totorbento no aka 1 o se na emom ena a obofo otoso so be hye totorbento no na onyankopon hu ntasem no abamu sene o ka ho asampa kire ne nkware na difo no enkwane adifo no Stephen Afol yankopon hira ho tieni yo obusia ya pira kosi sen ya pira wiase nyapade ya pira nsase ya pira dan anka pira na o pira kura na anka wunya mu bibi papa bi kura na anya kwambore so kura nkeye 1 Timothy chapter 6 the verse 6 osinyame so mpa bodwo mu na ye de nya kese ya mfa fiema wiase ye fa hwesu mfirim nko se wonuane ni ne ebedi ntade ye de be hata ho ya ma eno am no soma ye amen ase obofo no enwoma no na ene a metifiro soro ne ne meka se bi se kwaje nwoma a wo bie mu no obofo no e ogina sase na pontam no ensam na me kwa obofo no nche me kwa ka kire no se onfa nwoma ketwa no mame na ka kire me se jemine na aba nyunyu wo yam na wonum die aba femfem se wo na me je nwoma ketwa no no firi obofo no ensam me mene ye na aye femfem wo manum se ewo na me wi adie no aye nyunyu wo me yam na ka kire me se esese woka nkrofo ne amane kasa hodo mbebere hu nsam adi sam Revelation chapter 11 ahani asem no the two witness I said the two witness adansfo mienu enti obofo na to so 7 no o che totorant no ahana o de say obofo o de say sa de say two witness no on bebe di o madanse I say adansfo ba nu no sa adansfo mienu we omo ho yes yes mo ma wiase dada ebia ma agi say Elia ni Moses da bi nya Elia ni Moses amen I said no ma mi demire ti say aba kan say sori susu yankopon so dan na forbuchia ne won a wasoro wo mu no na di ho asoro dan no ho de gato ho na susu efi say wo de ama mufo no na obetie krokunkun so abosom ya aduana mienu tie haye ono man demire measure so wo susu asoro dan ho asoro dan na wo susu no Israel oman Israel wo say adu ho de gato ho adu ho no so ye amamamfo the Gentiles yen abosomi aduanan mienu 42 months yanhwa de yanya calculation month no you must say 12 bi aso ye den 1 year enti 12 times 3 boya say 36 no for 4 months I can ho ayesen sorry for 6 months can ho boya 42 the 42 good months no 3 years 6 months antichrist ni years obedi no 3 years 6 months. 2 Daniel chapter 7 the verse number 25 now the same thing 3 years 6 months Daniel chapter 12 11 so ban the same figure 1260 days and antichrist no obewie nadwuma amen pa enti sa adwuma no bedin antichrist no tam obehye nadwuma se no na sa the two witness adansefo ba ni no omo so mo yo madwuma na ebe mo ahunie o say na verse number 3 na mema madansefo afirefire ayituma beka di sem enapem ahanu aduesia tieni o okay Revelation chapter 12 the verse number 6 sa figure we be pie wo ho amen pa enti me say antichrist ni years obedi ye 3 years 6 months o say obema na dansefo
afrefre yituma ayituma so ayetuntum tieniyem ejama awreho abeka adiye ena ose dem ena apem ose abeka ni se ena apem ahonu aduese 1260 days ne odi benya figure ni nie yan calculate ade wa ha month no yomu 30 meboa yomu 30 times 42 pacho wo de wo ayi calculate for 30 month no yomu 30 nti sa 42 month na wode ma say omfa say kuro kunkun no 42 which is 3 years 6 months and for 30 month yomu 30 4 times sa 42 no benya say 1260 good days. Nti say almost so almost 3 years 6 months almost be preach actually nipa sa two witnesses na two witnesses odi for Zachariah ne bere so ana hu sa ankrofo no Zachariah hu sa ankrofo no enti yehwe ne ba Zachariah chapter 4 Zachariah chapter 4 yehwe sa adansefo no asa 5 okay yehwe 4 verse 8 no asa na awurade asamba amenchen se Zerubbabel ensa atu efie yi papem na nensa ara na obewie na wahunu se asafo awurade na asoma me nchen na se wobu adwuma mfiti ase keto yi animtie mpo a won a wobeje won a osede na se wobu adwuma mfiti ase no animtie yi mpo a won ani beje bere a wobehunu twremenye no wo Zerubbabel sem na nkenadua a ehune no ne awurade ani a edi akwane ba asase nyina so na bibisa no se edien ne nkenadua edien ne kanadua no nifa ne benkum ene engudua mienu yi na bibisa mpire no so no edien ne engudua ne emma mienu a wo sikadua no mienu no a hwie sika manu free munugu hono yi na obisa me se wonim de yenum ye na me se dabi miwra na ose yenum ni enipa mienu a wasra wongo a wogina asase nyinani enti wahu sa the two witness no weni ose angudua mienu gina asase wura no anim enti firi abodi mfiti ase enkrofo we omo ho dada sa the two witness no omo ho dada meba enti no ose okay for now ose na abofo a ne me Zachariah for wase na abofo ne me kasa no sane ba na obehyan mimu se onipa a wonye na firi ni namu no bisa me se ade na huni na me hunu nkanadua a ni ani nyina yesika na ne enwoto eto tai enatifim na enikane no enso wo eso na adrobe enso wo ni atifin kane no so na enwonua mienu esisi ho baako si enwoto anu nifa na baako so si benkum so na mibua me se obofo ne mekasa ne se ede ne yenu miwra na obofo ne mekasa no Jesu bisa me unim adekode yi na me se da bi miwra osna bua se me se yeni awurade asam a eba Zerubbabel nchen no se enye wutumi so na enye wahoode so etitama Zerubbabel the time ani Zerubbabel ewo hon Zachariah nyakopon koyi sa yorese sa the two witness ye kire mo se wenu ne omo no mu gina asase nyina no ehwe entinu ose o kan to aso a ose na se sa adansfo mienu wenu ene anase enwudua mienu wenu we na se obi kokowia ade a omukunkun won akronfo e wasase so omo yeden omukunkun sa the two witness no omo ofiri mfitiase dada amen omo ho afiri mfitiase dada entinu yanto ose na yenum ne engudua mienu enti won se Zachariah meka se engudua mienu ejina sase wura no wanim amen wahu wo se engudua mienu sa engudua mienu a Zachariah na woka ho asem no enu ani ene sa the two witness adansfo mienu enti nkrofo we no omo ho dada ejina sase wura nanim to omo time nso ye omo time ne beso
aye that time antichrist no oye adwuma nto mo na ebedi adanse amen ose na se obi pese wo ha won a oja firi wonanum be mene won atamfo nti sa the two witness no time na mo preach o mo ka awurade asem no 1260 days no so obi ba na pese obebe ha o mo ose oja firi onu because o mo nye nipa keke sa the two witness adanfo mi no o mo nye jese nipa ose oja wa hu ha onipa be na hu onipa eja firi nanu be mene onipa ebi nsida ose eja firi manum be mene on atamfo na se obi pese wo ha won a etwase onso oku on sara yenu wotumi se woto osuru mu na ensuo nto adiye nanumu na wo ensuo so tumi se wo man dan moja ne se wode ohaw biara ha asase da biara a wope na se wo wie wona danse no a tio se enkrofo we omo wie adanse ni dia abode be firi bunu mu aba betu won so sa na wodi won sunkunim na waku won na won afunu be de kuro no akese so abonten so kuro ahunhun of friend Sodom ni Gomorrah amen I said sadness for me to change the whole world but the baby ko yo on dance you know aye or the same America niente be mo America I said hunhun no your friend Sodom and Gomorrah couldn't know Revelation chapter 17 I said about them amfo wama amanamane anomabufuhie ensani bi Because ono na ma wiase nyina anu adwamamo gay ni lesbian Sodom ni Gomorrah na no mo ye gay ene lesbian meboa ana Egypt o se huhun ya friend say Misrim ene Sodom Misrim so dey no mo ye abosomsom achiwade ye ene na no mo ye anti ohwa asem wo Leviticus chapter 18, the verse number 21 to 24. I said, na for wasifo bi ema for the ema Molek no a demon. Na engu onyankopɔ di hu fi. Mene awurade. Na woni obarima enna oba na eyachiwade. Woni aboa biara enna emfa ngu hu fi. Na oba bi enyina aboa bi anim enna ne ho ma no basa Momfa enema yi mu biara engu mu hu fi efiri sa. Yenum nyina na amana amane a miri betu wona firi manimu de agu hu fi. Amen. And to him, or say, Amanaman Israel for no, Sagani lesbian, no, no, or the same Amanaman for the Anom Cotton, or the same, Egypt, no, Musumas Assassin, Sadaman and Nomoye, Gany lesbian, and no answer and their custom. What was Amanaman, I mean, to every woman who are con, Sanaman of the womb hoofy. And Tina Bruno, yet decided in a man, in America, in the spiritual realm, the idea, yet they are to sono. Amen. Ediya yede ato America so no Misrim ni ade say Sodom enti edimi nu na da kuro be so enti Revelation chapter 18 verse 4 o say na sa kuro no anu na omba be say no o how ode ha lipa sometimes in the two obi nto omodade ni biem amen enti no verse number 8 no say na say one afunu be da kuro kase no abonten so kuro no mu hunhun wo friend Sodom and Misrim na de wo bo wona awurade mu asenua mu na enkrofo ne musuakuo ne kasa hodo ne aman mu binu ba hwe won afunu no na salifa ento omba da abonten 3.5 days obi afo mo nto adaka mu obi ankwesi mu ana se sa enkrofo no omu wususu a enkrofo ni be why because na omo hawo cause enipa be so oku enipa be so home essence say do to me na wo mo wanti no o say eja firo manum e ba be me no omatamfo na omo pe omele pe say omo ha asase da biara mo pe amen o say na won na wote asase so ani beje won ho na won bo ato won yem na wa manama won ho ade afiri say adifo banu yi atete won a wote asase so no na enansa ne efa antu no enkwa honhom firi Nyankopɔn mu be hye no won mu na wagina won nanso na hu kese ka won a wohunu won no na wote ene kese bi firi soro a ka kire won se momforo emra ha na oforo fa munkum no mu na won atamfo no hunu won na adon no awramu asase wo soi kese na kuro no chichemu dumu ba akɔhwehwe ase na asase wo so ne kum anipa empem nso na won aka no esure na wo hye wo soro Nyankopɔn no nyam
musua a to so mienu no atwa mu hwe musua eda so to so miensa reba ntem amen mini adofo ebra na so ebra na wiedu said the two witness Zakaria abebehu ebe kom ho asam kire nipa sa adansofo mienu yi ho asam ho dada etu hwa John the Baptist o kan am say Luke na o say John the Baptist no okura Elia honhom enti mam say Malachi chapter 4 ida say 4:5 no o say mesa soma Elia amana saba honhom saba sase so enti edifo Elijah ne honhom na betena John the Baptist mu o ba bebo Yesu osu enti niam bia e wo ho no ni na ya program bibia gu adada ansasase we so eba microchip yaka ho asem mark of the beast yaka ho asem ebe ya dwuma o sani fa ana mo maso obi ntumi nton anase enton agiso o abola gi na ni bi America o mena de sane mane ba Sweden on de compulsory so on ba implant microchip no e say phone foforo ba o pe phone foforo ya say o bibia ba we de wo ye ko fast o pe bi sa na microchip na tie a sha won sa ho a me say alo na le bebie wo dan microchip yi enu na wo be kotade enu na wo de be furu ka ana Ghana card aba ya say won kwankwa ya Ghana card anja so wo ya Ghana ni me pa chaw edi enda me so me ne o ai o kafo ana me ne o de say mini Nigeria dibia so biati edi eda me so a John nyantechi midi ankasa no obiati midi ohun sa me ya Ghana ni enti ni adian ana edi adanse se o ya Ghana ni ade ka na ebedi adanse ayomunyuma ni bia ka di ni adanse se me ya Ghana ni obeti afiri no ofaba abe no so obeti afiri enije aba abe tena Ghana ai titui akasa yie so ya Ghana ni ye ka na be kire omunyuma enti no ona na watena wiase be 20 years ni no tama Ghana ka de mai no nim so ya Ghana ni omo ye nyama de agrepu di pa me say Ghana ka di ha o hwe ka ne so a me amenya bi o hwe ka ne so a ayi bi wo ka ne so ayi black and o ka am say e wa kire o hwe so yi a asa minim se na medrad na kire o sa de na e wo ho no eno ye frɛ no microwaves ni eda microchip ni mu no aya sa beast no chip ni mu no sa de no sa sim card no sim card sa yi shani bi na wo so eno aso na wo sa Ghana card no so eno sa de na hye microwaves no enti eno no wo de hye o de say machine mu a na detect baby a wo free baby a wo yina sanete ana card na eba no so no ana microchip na eba no to any perform no de ebe buo nipa tieni o ebe buo nipa why because chip no ehye wo ho a osika wo so esa yo ID ayo do ene se usi dan na the padlock atumu obekwala kromfo akogu bebo a sa chip no hye wo ho a agi ya betwa won sanda akɔkyere dan no so bibu fre beba bia elipa pebi enti sawo chip ne ba obɛkyere se we ɛhye won sa ho a ɛno na de bebie wo dan no kware ɛdan so bebie all right ebia wakɔ bia mo wokɔta de ye yinsu sika bi mo me sabe kakra sika ye yinsu bi mo sa chip no ɛno na ye de kɔta de enti sa antigas ni 3 years and 6 months no eno ana ono so obabe yusu obaji ana wonye obaji ana wonye bibi di anim ebra bote nyanko hira wo bibi di anim microchip ne de me se anka be bua nipa 100% nanso nyanko pa fa mu de nya dote ene dade antumi ni afra ma ne nya yie ana so kita Ghana kada untimi nya bibia
Mr. Beka Kran, there be a video and there be a sass when I become a Beka Kran, Beka Chow said, Sir Cardin Ekitawa. A Bayra Cardin Ekitawa. We never to get air or council, but I could get to baby. But some microchip pressure on what they are. Or so on study from microchip, I shall on what they are. Oh, what I do. And took to be an honor, a technology in Diaba. Or be as person or baby. And then before from baby, only baby. Amen. Before from baby, only padders and baby. Baby bow. India, they say I compose umpo, obey. I don't see one celebration, say 18. Or say, me my moon free. None, near one and I thought of Bedusro, never had a kind of moon. Obetianica, as Muntianica. Sen o tua nipa ka no abeka ka yin tuska biom last 2 months and last 2 months eastern region ho baby amokoye no ese minim ase mi wo video no wa ha ase mi wo video no amokoye no say no ya de microchip no mobile money and never beton so yani mobile money and one so kwa na mobile money no what send their man and one say or they say what buntu na ukọ e say ye bibia de guitar antino say network no unni or say chip no be wo ho a untimi nya hwe e ba alina anuni meba adina anuni menim say video no uhu video ni ya ese on so omo ye bibia ese nsuo ye di mobile money na beto nsuo besa ya ho ba kire ye pa na mobile money no kasi ni just that minutes kan minimum so that minutes kan minimum so na wo yensase ensu aye tutu ana on dey ma channel for to gold ensu na ho osunsu a wo ko tu so no gold or say odi mobile money na kwakoto mobile money na do koto nsuo na no news minister what ya am say be kakra mobile money e na je de be foro ka ye bibia kakra me ba na hwe video no tasha video ni ye memfa camera ne meno na hwe anytime from anywhere and with any amount without any transaction cost. We have been able to increase mobile money usage for prepaid household connections to around 98%, and we are working closely with other partners on the ground to also improve penetration of mobile usage for water ATMs as well. Report of the GSMA Mobile for Development Utilities Fund, we have been able to prove the potential that mobile-enabled solutions hold in driving access to those that have the need. And since they say no, on that, on what day, they say prepaid, yeah, prepaid, yeah, prepaid. Papa, and easy, yeah, prepaid, yeah, you see. They say no, yeah, you should carry the mo. As long as application, yeah, but what if you not talk? It's a back account card that you usually top prepaid, yeah, you should be. Right, very effective. And this allows us to scale rapidly and give services across Ghana and even in the South region. And anytime, so it's really helpful. Me call Riverside Concept and one papa.
very happy. It is close to me. It's very clean, and I can use mobile money to buy anytime I want water. And in Suno, mobile money, I say, Yaribaton Su. But say, I know what you said near my Moshe Yamamu. May say, ya be the guitar. Your baby be the guitar. Oh, ya dang, ya baba. Oh, ya dang, ya baba. Our partnership with Save Water Network is to provide a medium of payment for customers to pay their water services. Working with Save Water Network helps us to improve financial inclusion. It has helped us also provide value to customers and also help us connect to our community. Zabusia. So what's it? Near Barono. They say mobile money na Yadibe Bibiao. Mobile money. I don't know Yadibeto in Suo. Yadiba for a car. Yadibe Bibia, Yadibe Bibia, you say Yadibia network, Wonipa, Untimin Konya network da. Untimin Konya network. Oya dang. Oya dang. Network and one air person. Oya dang. Accuse of war. I was here. And you may see yet to me any Yanyaman. Yet to me any Yanyaman. And you want to dear ba. And you want to dear. Omuguso to Omoniama, I say. And yet for the agro cra. And yet for the agro. That's it. Near Horno. And to know, young chat. Na young one Christopher. Yanhwɛ ni ye time na so yani ba bia fa o wuni ba bia wo dana kwa hye wo dana kwa tete aha ya na wote ewi ase ya ho ba kire ye pa yanhwɛ anamo a yetuni ye na ne ba bia no ya den yetumi agina no amen yetumi agina no na yanya ojama yakira ba na ayibi so ha A bill that would actually ban some Newsway the California Assembly. Sponsors of Assembly Bill 243 actually want to outlaw books that basically teach against homosexuality and gender identity. Say about this bill. Legislators, Democrats, all of them. Hey, no. Nentia Yankopon ni abera America for so no. Omo Bible no. Oma condemn Bible. Oma ban the Bible mukrum. Enu ntine Yankopon bu afu asa kuro no kese no. Cause e shase wo Nebukadnezar abere so. Babylon. O na shase. Nsa kuro ni de. Otu say ekura de wiase mama nyina so. Ane me ko nyina on na de ba. Sa kuro na de wiase so. Same sex desires. Okay? So no help for the this is very speaking. You pay a ticket to hear him speak. He speaks about overcoming same-sex desires. Hey, that could be outlawed. About overcoming same-sex desires. They say that. Near do know. Yeah, bibia networking. Yeah, bibia networking. Umpo baso. Anya ne wo pele Yankopon pe. Ana anya ne wo decide na wo pese obi decide ma. Dabi ade a ya twara to ho no. No. Revelation chapter 17. Revelation chapter 17. Verse 7. Or say, na obofo baason a wokurakura enson mu baako baba ka kire me se bra na me kire wo odwamanfo akese a wote insuo pii no so no atemuo ono na wiase ahemfo ne na obodwaman na dwamammo no ensa no abogbo won a wote asase so no na odeme fa honhum ko esra so na mehunu oba bi a wote abo akoko agusuni ahye no ma na owotire nsu ni medu enti na abo no nete orse obodwamanfo no enete abo no to abo no so jema urom etire nsu ni ene emedu abo nete no so Revelation chapter 17 the verse 18 or say na oba a huhunu no ani kuro kese a edi asase so ahemfo ne ahene so ti o se oba na huhunu no eno na edi kuro so ewiase nyina so
America enye na di wiase nyina so oba dwamanfo amen abusia ana ye di besi progress me ate ase se kasa dodo bia no emu wonfomso Revelation chapter 22 the verse number 11 ose ne wotene no onkoso antene ne woye fi no wonkoso a enye fi ebere na du ya bankese no Kristo o manye da wase ene dai so bera won che won sempa wa wona mo adom ho konkron no tumi so me be che won sempa bera wan o maye koye hia utumi ne wa ho odin koso ahya ye ma se ne watwora to wo se ene ma esiri de ye den besi papa dum yem maya ho odin e betum de gina enso hwe bia no papa se wa ho odin no ma o maye tumi era wase adom ntin amen abusuya ebesa hia yakopon ko bibia ho bye bye